She hangs above us, almost ignored. The moon. But when she swings in close, aligned with the sun, her pull tightens. It's the time of the supermoon, when the king tides heed her call. In Bangladesh, these forces reach deep inland, where fishermen work alongside an unlikely ally. On China's Shantung River, the king tides generate the Silver Dragon, a legendary tidal bore that surges inland at the equinox. For many, the coming of the dragon is a threat to life, but for others, the challenge of a lifetime. 有危险啊，它靠得太冰了呀，我相当担心啊。 In the Sundarbans Delta, the world's largest mangrove forest, the king tides have long ruled, bringing both bounty and destruction. আকাশের অবস্থা ভালো এখন তো বাজেছে মনে করেন 7টা 7:30 বাজেছে অভিজ্ঞতা চাঁদ দিয়ে বলা যায় কত কোটলি জোয়ার ভাটা হবে না এটা বোঝা যায় আরে মনে করেন বাটি পড়ার সময় হয়ে গেছে বাটি পড়লে মাছ ধরা শুরু করতে হবে For all his working life, fisherman Shashudhar has depended on the rhythms of the moon. Hey, madam. How do you? These tides drive seawater upriver, churning up nutrients, concentrating fish, and briefly tipping the balance in the fisherman's favor. Especially when his otters join the hunt. I'm good. এইটার নাম হচ্ছে মেনু এইটার নাম হচ্ছে কালো এইটার নাম হচ্ছে কুশি আমাকে এই জালে এরা ছাড়া মাছ ওঠে না এই জন্য একে দিয়ে মাছ ধরতে আমাকে পদ্ধতি এই শিকার কিনারে অনেক গাছপালা থাকে জব থাকে তার ভিতরে মাছ থাকে ওরা যাইয়ে খাওয়ার জন্য তারা দেয় ওই মাছটা দৌড়ে নেটের ভিতরে আসে আসলে সে মাছ ধরি আমরা এইভাবে আর কি এই পদ্ধতিটা Shashudhar is one of the last fishermen still practicing this rare form of cooperative fishing. এতে উপকারে মাছ মাটিতে পানির তলেতে উঠে নিয়ে আসছে আর ওরা তাড়াচ্ছে আর ওই ডুবোতে হয়তো 5টা আছে 4টে আসলো একটা ওরা ধরে খালো আবার কোনোটায় আছে ওই ডাইয়ে সংকেত যায় যেই জায়গায় মাছ আছে A full moon usually brings a good catch,
But tonight, something's wrong. Koi mas koi. Shashudhar is disappointed by the catch, and it doesn't take him long to work out why the fish are so shy. It's all to do with the arrival of the king tide coming in from the Sea of Bengal. আগের পানি ছিল এত মিষ্টি তখন মাছটা উঠতো আমাকে এই জায়গা এক ধরনের নদীতে শেলা হয় ওই শেলার ভিতর মাছটা থাকতো ধুমাইয়ে লবণ পানি আসতেছে সাগরেরতে জোয়ার দিয়ে উঠে চলে আসতেছে লবণ পানিতে দিনের দিন ওই মাছটা কম হয়ে যাচ্ছে ওই শেলাটা এখন হয় না কয়টা বাজে বন্ধ আরে কয় ঘন্টা দেড় কাছে না 2 ঘন্টা জোয়ার 3 দিন না জোয়ার না তুই দুই বার আসলে জোয়ার হয়ে গেছে The moon drives the rhythm of the tides here. Twice a day, the waters rise for 6 hours, then fall for another 6. For Zafar Gazi, a honey hunter from the village of Kalabagi, the impending king tide forced a decision. Days earlier, he resolved to uproot his family and build a new home, 30 kilometres inland, out of reach of the power of the tides. যেদিকে যাও আর কদিন পরে দাদা ওই পাশ যাবে না আমরা ওই পাশ যাবো না দাদা ওই জায়গায় ফুড়ি ফুড়ি কাজ করবে না তুমি এসে ওপারে হলো জায়গা কিনা হয়ে গেছে বলে সেই দন্ডি হলো তুমি হলো ভয় দেখাচ্ছ আমার যে জায়গা কিনা হয়নি টাকা তা আমার যে জায়গা আছে সে জায়গা বন্ধ তোমার সুযোগ সুবিধা আছে সেই জন্য টাকা লাগবে না রেগে তো সেরকম আপনজন থাকলে তো জল উঠে বুড়ে গেছে তা ঘরের খুঁটি পড়ি ও তো পানি পুড়ে ধুয়ে গেলে কি হবে ও খুঁটি কোনোদিন নড়বে না কি হবে খুঁটি এই সমান করে পোতা মায়া করে কি হবে মানে যাবা তুমি তোর মন যে সময় যাবে সে সময় যাবা এদিক পানি উঠিনি ও আমার বাড়ির সামনে টানে দেখ অবস্থা দেখ তাহলে কিভাবে পারবো কি পরিমাণ পানি উঠিছে কেন জোয়ার এই জায়গায় এসব জায়গা সব জায়গায় রয়েছে এসব জায়গায় এই পর্যন্ত পানি বোঝাই যাবে তোলা যাবে টোটালে থাকবে না থাকবে না সে তো বললাম পানি উঠবে না খালি এই জায়গাটায় আর ওই সাইডে ওই জায়গাটা আর এসব জায়গা সব আগামতো তোলা যাবে পানিতে As Zafar makes final preparations to leave the place he's called home for the past 35 years, 3,000 kilometers away in China, Hangzhou braces for the king tide and its legendary spectacle. Along the Shangtang River, crowds line a 200-kilometre-long seawall, built over centuries to defend Hangzhou from the Silver Dragon. Its story now lives in the Seawall Ruins Museum and kept safe by its curator, Wu Lina. 你看，首先呢，它打下了基桩，非常的牢固。之后呢，每一块石头的长、宽、厚。其次呢，我们这个地方啊，如果是在70多年前的话，我现在脚下所踩的，我现在坐的这个位置，在70多年前就是钱塘江。
没打应该会，我感觉到时候灯光会拍过去拍它的。还挺好看。这个灯光到时候潮来了，应该会照过去的。你也拍。Fang Lingfeng is an avid connoisseur of all things related to the Shangtang River. 怎么说呢？就是说，其实就是说，从古代我们海宁人一直是在跟这个钱塘江争斗。那么我们就说是弄潮儿精神是什么？其实就是说是我们老百姓想获得一个美好的生活。其实我们的海棠有另外一个别称，叫做海上的万里长城。它跟长城是非常相似的，但是不一样的呢，就是而海棠它抵御的是天灾，它是经常性的来的，有史可记的潮灾就有173次。这方土地就是多了这么多土地，因为随着人口的增长，我们也需要就是吃食，再加上我们的形容词，其实就是说是我们要战胜大自然，其实我们是一个共同生存的一个状态，一个同纬度共同生存。就是推荐指数，我都说4颗星以上，那个潮才大呀。对，推荐指数越高，它的潮越大越高。有没有轰隆隆的声音？就说是上世纪40年代的时候，应该就是有一部分科学家在说钱塘江潮会消失。The river is 2.5 kilometers wide. This is a massive river system. And it's not something that will disappear as it is. Nonetheless, for the past 50 years, there have been massive land reclamation around the estuarine zone of the Chenton River. And there are ongoing concern of the possible change or disappearance of that tidal bore. The loss of a tidal bore it can have a massive impact on the ecology, on the environmental condition. The tidal bore is a huge mixer because a tidal bore carries a lot of sediment. It's really like you imagine the largest mixer you can find in the world, and it's even bigger than this. 真的有。对啊，很远很远的那里啊。哪里？我听到声音。 The tidal bore contribute to reoxygenate the Chenton River before it reaches sea, and in turn to improve its water quality. Tidal bores can endure for centuries or vanish within decades. Their fate depends less on the tide than how much the river channel is altered by people. 본인이 어떻게 판결을 하든 그 판결은 In South Korea, the authorities made a very different choice. 이 재판이 정말 좋은 결과가 있을 거라고 생각하고요. 철회하라! 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 As the king tides withdraw from the coastline of South Korea, a new world emerges, the Getbols. These vast mudflats stretch along the shore, a treasure trove of hidden life that fascinates scientists, and not just them. For developers, the Getbols are a tempting opportunity to smother them in concrete and build new cities. 항상 좀 무언가 시도해보고 잘못을 통해 배우잖아요. 실수를 통해 알게 되고 우리도 과거 갯벌의 큰 지역을 간척을 하면서 겪게 되는 또 고통들, 아픔들에 대해서도 또 좀 많이 인지를 한 거예요. 그러면서 과학자들은 이러한 자연적 가치를 지키기 위해서 이야기들을 해요.
Here, the tidal range, the difference between low and high tide, can reach 9 meters. This exceptional amplitude has turned the area into a living scientific laboratory. 보면 그 뭔가 하면 갯벌에서 방울이 올라오다 보니까 일단 여기서 하자. No Jun-son frequently returns to the tidal lands where he meticulously studies the invisible work of the tides. 있다. 해태로 맞아. 그렇게 거대한 이제 에너지가 만들어진 이런 갯벌이라는 퇴적 환경에서 우리가 이제 연구하고 있는 다양한 이제 그런 것들을 관찰하기 위해서 샘플링을 하기 위해서 왔습니다. 살짝. 됐어. 맞추고 있어? 네, 맞추고 있어. 지금 이제 이 흙 위에 보면 무언가 기존의 갯벌 흙 색깔과는 좀 다른 갈색이나 녹색빛 띠는 이런 이제 무언가 보이는. 엄청 뭔가 활발하게 움직이고 있죠, 길쭉한 게. 그런데 이게 모르는 분들이 보면 동물인 줄 알 겁니다. 근데 이게 사실은 해양 생태계에서 식물의 기능을 하는 녀석들이고요. 그런데 이 녀석들을 이제 저희가 다양하게 부르지만 마이크로파이토 벤토스라고도 부르는데요. In Greek, micro means small, almost invisible to the naked eye. Phyto means plant, and benthos, the depths of the sea where these tiny organisms make their home. 그 말인즉슨 식물의 기능을 하는 거죠. 대기 중에 이산화탄소와 같은 가스들을 가지고 와서 또 이 녀석들이 살고 있는 해수 중에 있는 다양한 무기물들 같이 가지고 와서 빛 에너지를 통해서 광합성을 하게 되고요. 그 결과 산소와 산소 기체를 뿜어내기도 하고요. 저희가 약 연간 26만 톤 정도가 제거된다고 당시에 보고를 했습니다. 약 11만 대 정도의 자동차가 연간 배출하는 CO2 가스 양이라고 생각하시면 됩니다. 지금 퇴적물 코어에 빛을 비추고 있고요. 지금 조금 기다리다 보면 갑자기 재미있는 현상을 발견합니다. 무언가 기포방울, 버블이 생기기 시작해요. 방울이 점점 커지다 보면 특정 상황에서는 기포가 돼서 뽀글뽀글 올라오기 시작해요. 그 태양 에너지를 가지고 이 녀석들이 풍부한 산소를 만들어내게 되는 거죠. 또 최근에는 그 기후변화를 줄일 수 있는 어떻게 보면 해양 생태계 탄소 저장 그리고 장기적인 탄소 격리의 개념에서 블루 카본으로서의 갯벌의 가치가 아주 부각이 되면 그러면서 퇴적이 되고 꾹꾹 눌러담아서 장기간 보관이 되는 거죠. 이런 가치도 발견되고 있어요. 근데 인간이 예를 들어 골재 채취를 하면서 그걸 긁어내잖아요. 그럼 탄소가 없어지는 겁니다. 최근 이제 논문에서 저희가 보고된 결과에 따르면 이 비식생 갯벌이 우리나라 전체 스케일로 봤을 때 약 1,300만 톤의 그 카본을 저장하고 있다고 이렇게 보고를 합니다. 근데 조금씩 갯벌들은 조금씩 줄고 있어요. 왜냐하면 그래도 개발이 이루어지고 있기 때문이죠. 개발의 압력과 그에 대응하는 어떻게 보면 우리의 노력, 복원이나 증진 혹은 지키고자 하는 보호의 노력이 밸런스를 이루어져야지만 앞으로 기후변화에 적극적으로 저희가 대응할 수 있을 거라고 저는 그렇게 믿고 있습니다. 감사합니다.
the battle to protect South Korea's Getbols from development has since moved from the laboratory to the courtroom, especially in the case of the Sura Getbol in Samangum, now in the national spotlight. For the past decade, activists including Ho Dong-pil have fought to stop the state from turning this tidal mudflat into an airport. Alas, winter has passed, spring comes on. 현장은 자연은 계속 변화하고 있어요. 신기한 것들이 너무 많아요. A new tune to call for 사람이 현장에 가서 보지 않으면 그 변화되는 모습들을 알지 못해요. new way. 거기에 가보고 그걸 직접 밟아본 사람은 그게 황무지가 아니라는 걸 알아요. 그래서 현장의 이야기를 사회에 던지려면 어떻게 해야 돼요? 책에는 없어요. Advance to the sky. The fight for the Getbols peaked in 2022, when a civic coalition sued the Ministry of Land, Infrastructure and Transport to overturn the Samangum Airport Development Plan. 식물들이 서로 경쟁하고 있다라고. 여기는 막 치열해요. 엄청나게 치열해요. The case is finally reaching its close after 3 years and 8 hearings. 아, 예, 대표님. 서울 행정법원 가면 거기서 주차장이 바로 옆에 있던가요? 전쟁터인데 내가 살기 위해서 있었는데 그 다음 애들이 얘네들을 경계선에서 지금 서로 지금 전투를 하고 있는 거예요. 해옥나무는 자리를 뺏기고 싶지 않은데 얘네들이 밀고 붙여요. Now campaigners hope the court will act to protect what remains of Sura Getbol, one of the last undeveloped tidal flats of the region. 수라 갯벌이 옷을 바꿔 입고 있는 거예요. 걔도 살아야 될 거 아니에요. 제가 이런 얘기를 해요. 제발 매립만 하지 마라. 매립만 하지 않으면 그 변화되는 모습 다 아름답다. 오셨어요, 신부님. 본인이 어떻게 판결을 하든 그 판결은 우리들 마음속에 어떻게 남길지 모르지만 우리는 희망을 갖고 있습니다. 이 재판이 정말 좋은 결과가 있을 거라고 생각하고요. 저희들 꼭 이길 수 있도록 그 마음에 그리고 기도 서로 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 더 크게 해줘요. 안 돼요? 다시 바다로 돌아가지 못하는 시간들 방조제 넘어 있는 진정 나인지 이 안에 갇혀버린 나는 진정 바다인지 다시 갯벌로 돌이키지 못하는 세월들 더 이상 너에게 내 숨결이 닿을 수 없고 여리고 여리던 속살도 딱딱히 굳어버렸어. Sura Getbol is just one of more than 30 tidal flats currently under threat in South Korea. If the Seoul administrative courts rule in favour of the civic organisations, there could be hope for the remaining Getbols. In September 2025, a Seoul court struck down the Samangum Airport plan. Appeals may follow, but for Dong-pil, it's a landmark sign of hope. 그래서 지금까지도
저희가 그리고 내가 이렇게 활동할 수 있었던 게 아마 그때 정말 예쁜 모습들, 너무 아름다운 모습들을 많이 봐서 그걸 잊지 못해서 자연이 알아서 다 해줘요. 수문만 더 열어서 물만 들어오게 하면 자연이 알아서 굽에 만들어주고 파도가 그 해안선을 다시 만들어주고 그 해안선에 맞게 다양한 생물들이 각각의 자리에서 사는 거죠. 인간이 하는 거 하나도 없어요. খিদে লেগে গেছে দাঁড়িয়ে নামায় দাও ওই তুই ভাই সরে থাক ওই ভাই সামনে যে থাকলে সরে যা As dawn breaks and the tide rises in the Sundarbans, the fishing party is forced to call off the search, and the otters can take a well-earned rest. একে এটা তো আমাকে নিজের পরিবারের মতন সন্তানের চেয়ে একে বেশি যত্ন রাখতে হয় কারণ কি একে দিয়ে আমরা মাছ ধরে ইনকাম করে সংসার চালাই এই জন্য একে পরে আমাকে খুব আগ্রহটা যত্ন করে রাখতে হয় The king tide has pushed saltwater inland across the Sundarbans. Water the fishermen's otters cannot tolerate. আর মাছ কম বাদে আমাকে এই আস্তে আস্তে নবল পানির জন্য মাছটা উপরে উঠে যাচ্ছে চলে এরা দিনে 2 বের খায় রাত দিন দিয়ে 2 বের খায় ভিন্ন সিনারিও কেমন ডিফারেন্ট সিনারিও এভাবেই পাওয়া যায় যে আপ স্ট্রিম থেকে তখন আর হিউজ ভলিউমে পানি থাকে না Across the vast catchment area of the Indian Basin, fresh water is siphoned off to feed agriculture and cities. As the fresh water supply falls in the Sundarbans, seawater takes its place, advancing inland, salting the land. দ্যাটস ওয়াই আমার কি হচ্ছে তখন টাইডের পানিটাই এফেক্টিভ হচ্ছে যে স্যালাইনিটি পানিটা ইন্ট্রুশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বহমান ক্ষেত্রে নদীর দিকে ভূমির দিকে আসার ক্ষেত্রে রোলটা প্লে করছে আমি এই নোনা পানিতে ধরে আমার বদর ঘেনা হয়ে গেছে অনেকটা মারাও গেছে ওই লবণ পানিতে ওদের ধরে বসে সুতরাং এক্ষেত্রে নদীগুলো যদি আমার আরো অ্যাক্টিভ থাকতো পানি থাকতো বেশি আফিসিয়েন্ট থেকে তখন স্যালাইন ওয়াটার আরো ডাউনে চলে যেত এত দূর ল্যান্ডের দিকে আসতে পারতো না Every year, the seas rise ever higher along the southern coast of Bangladesh, threatening the 2 million people who still live in the Sundarbans. They must adapt to the rising waters or leave. In the village of Kalabagi, where the king tides strike with brutal force, 2 young researchers arrive to test the area's soil salinity. আসসালামু আলাইকুম ভাই আমরা আসছিলাম ঢাকা থেকে হ্যাঁ লবণ পানিতে আমাদের সমস্যা খুব না সেটাই আমরা শুনবো আপনাদের কাছে আপনারা যদি একটু সময় দেন না আপনারা এই যে খাবার পানি যেটা খাবার পানিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন আমরা খাবার পানিটা এই বৃষ্টির পানি খাই আমরা 12 মাস খাওয়ার পানি তো হচ্ছে বৃষ্টিটা ধরে রাখছেন এই যে হাড়ি পাতিল ধোয়া গোসল এগুলা কি পুকুরে পুকুরে নদীতে এখন আমি নদীতে গোসল করে আইছি আচ্ছা এটাই একমাত্র উপায় এছাড়া ধরেন এখানে যদি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা যায় সেটাতে কি লবণ পানি ওঠে নাকি আচ্ছা আর আপনাদের এই এরকম কি কিছু হয়েছে যে এই পানিটা খাওয়ার কারণে আপনাদের কোনো অসুখ বিসুখ হ্যাঁ আমাদের বিপদে পড়ে বিপদই আছে আর ওই ভোগ করে যাচ্ছে যেদিন বেশি থেকে লড়াই করে যাবে In the last 5 years, rising waters have cut off the southern tip of the village, creating a tiny island in the middle of the river. It's known
as the hanging homes. Rising just 2 meters above the river, the people who remain here know that they're living on borrowed time. For now, this is where Zafar, the honey hunter, and his family call home. But not for much longer. In the other part of Kalabagi, the geographers continue their site visit. এই পুকুরটা দেখ ফ্রেশ ওয়াটার ফ্রেশ ওয়াটার মেবি হচ্ছে এটা মানে ফ্রেশ ওয়াটারের যে মাছগুলো আছে এইদিকে এই ধান ক্ষেতগুলো দেখ মেবি এটা হচ্ছে এই পানি দিয়েই চাষাবাদগুলো করা হয় এই পুকুরের পানি দিয়ে মেবি হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা বাড়িতে মোটামুটি রিজার্ভার আছে ম্যানমেড ওনারা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার সোর্সের জন্য এটা বানায় রাখছে ওনাদের মতো করে ছোট হোক বড় হোক As the sea penetrates ever deeper inland, it brings salt that weakens the structure of the ground. So it's even more crucial now to track salt penetration here to assess how long the land can endure. So, let's assess the salinity. .1%. Is it normal? Yeah. In the case of fresh water, genuine fresh water ক্ষেত্রে the maximum range is 0.5%. 0.5%. So it is normal. It's a so আমরা বলতে পারি এটা একটা ফ্রেশ ওয়াটার তবে এটা একটা ভালো বুদ্ধি যে একটা মাল্টি ক্রপিং সিস্টেম আছে এখানে যেখানে যে ফিশ নিচে হচ্ছে সবজি চাষ করতেছে সবজি চাষ আছে ফিশ আছে এবং সামনে অনেক সময় এটার উপরে পোল্ট্রি ফার্ম করে মানুষ ওই পাশে হাঁসও দেখা যাচ্ছে হাঁস মুরগি ওই পাশে হাঁস মুরগির জন্য ভালো আর পোল্ট্রি ফার্ম করলে ওইটাই হচ্ছে অর্গানিক ফুড হিসেবে মাছের ফুড হিসেবে ওটা ব্যবহার হয় গোসলের কাজে ব্যবহার করে ওই যে গোসল করতেছে আমরা আবার হাড়ি পাতিল সব মনে হয় এখানেই হাউস হোল্ডের সব কাজই ধর এইটা দিয়ে হবে যদিও দেখা যাচ্ছে একটু ডার্টি বাট ওদের তো কোনো অপশন নাই অপশন না থাকে The life that once thrived in the Kalabagi mudflats may be just one high tide away from destruction. In China, the city of Hangzhou once faced the same threat. The tidal bore surged inland like a battering ram, swallowing everything in its path. 你想想，你可以想象一下，如果这个潮水冲到了我们的家园，会发生什么样的情况？死亡了。死亡是不是？对。那么在这样的潮灾的情况下呢，人们是怎么把这个潮水阻挡在家门之外的呢？那么人们想出了很多很多的办法，当中呢就有我们现在看起来比较迷信的一种行为啊。他们还在钱塘江边建造起了各种各样的塔，比如说非常有名的像六合塔，据说可能也是为了镇潮而建的。这个潮水最大的时候，你去观潮是一件盛事。导演，通道的避难，你们疏散一下，这是通道。为什么呢？就是说，每年到8月18的时候，还有很多人非但就是不躲起来，而且还跑到江边去观潮。小孩要带牢，上下走动要安全。在那个江岸上，岸边看了还不算，还要想到江里头去看，有危险。观潮肯定是有危险的。可以去观潮，但是离潮水要远一点。
A tidal bore is a process that we still continue not to understand very well. Can we resolve? No, we have not resolved everything. Can we progress? Yes. How long will it take? I don't know, because let's face it, it's dangerous, it's risky, and it's expensive to do some field work in a tidal bore. High risk, high cost, one shot. Dozens of kilometers upstream, the surfers take position. This narrow channel was engineered to bleed off the Silver Dragon's force, taming its energy. It's here that the surfers Anthony Collat and Jérôme Cordoba have chosen to meet the dragon head-on. Allez, prends ta grille. Voilà. Ensuite, là, ici. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, mais c'est une espèce de... C'est un filet de pêche? C'est un filet de pêche, mais il faut passer au milieu, quoi. Il faut passer là-bas. Attends, je vais aller voir jusqu'où il va. Il y a ça aussi comme... hein, tu te rappelles la Birmanie, les filets de pêche partout? Ah ben oui. Ah oui, je m'en souviens, ouais. Ça fait partie des autres écueils à éviter. Les filets de pêche. C'était compliqué. On va dire qu'il ne faut pas plus de 10 minutes pour aller là-bas. Donc ça sert à rien de se mettre à l'eau trop tôt. Donc on attend ici tranquille. Et on se met à l'eau, je dirais, à 4h moins 10. Donc on a une demi-heure. Oh, ok. Tu la sens, la pression? Je sens la chaleur, surtout, plus que la pression, en fait. When I wait for the tidal bore, I have to anticipate the fact that it's a one-shot. I need to make sure my timing is right because you actually never know. When you try to model a tidal bore, you need to know the boundary condition. That is, you need to know exactly what will be the tidal condition at the river mouth. You need to know exactly the bathymetry, the topography of the river. But that topography may have changed at the previous tide because of sediment transport. You need also to know what will be the freshwater discharge coming in the river. And in practice, most models don't have that information. And surfers in particular know very well that from one day to the next one, at the same location for the same river system, the tidal bore may or may not appear, or sometimes could be 30 minutes early or 30 minutes late. The sound is definitely something that gives you some very strong feeling, respect, because you're like, whoa! From something you never heard before. When you see the wave from far, you see a succession of white water, and basically it's a combination of underbore and breaking bore. With a moderate push, the bore stays undular, spilling energy into a train of secondary waves. But when the bore grows too strong, the front breaks. A roller forms and the excess is dissipated in turbulence, air and foam. Ah si, ça bouge! For the surfers, it's vital to catch the most powerful wave at the front. The following waves are too chaotic to ride. Huang Zhidong, the drone pilot and content creator, is on hand to record the surfers' attempt to catch the silver dragon.
When you look at it, it's like it appears and it disappears and appears, disappears, and it's like this. And sometimes you think about the dragon. Looking at it, it's like a monster. 我担心，我不懂这个，有危险啊！它靠得太冰了呀，我相当担心啊。镜头不错，我没有拍过这个冲浪，我觉得相当不错。 It's like a tsunami, you know? It's not like ocean wave. Ocean waves, you fall, you get in the back, you're safe. Whenever you fall from like a river wave, behind is all the current pushing you. So if that current push you towards like a cement like this, you're in trouble. You want to avoid that like danger spot, that's for sure. Ah, c'est pour ça. Je peux mais t'inquiète. Ok. Comment dire ça? Eh. Attends, non, mais là, on touche ces câlins. Eh. Ça, c'est câlin. Allez, on l'a eu! On l'a eu! Putain, on se l'est gratté, on se l'est gratté. T'en déconnes. Woo! Well, it was bigger than expected. We thought it was going to be like 1 foot, and it was more like 2 foot. There was a very nice left right after the bridge. But that, we would have scored that section, we could have made moves. And yeah, good size. Hey, Dong. 今天拍得很好。 Thank you so much. 拍得很好。 Yeah, thank you so much. Because thank of you, you did your drone. And then, 在这里都拍了，都拍了。 So the timing was not so right because it was 4:20 today. But location, you know, thank you so much. Yeah. The Xiantang River slips back into serenity until the next tide. Upstream, the dragon will keep running for 2 more hours. One of the strong motivations to study the tidal bars is because of the analogy with tsunamis, meteo tsunamis, storm surge, dam break wave, flood wave surge. I think the fundamental problem is to understand the physics. And to do this, we need to model this as large as possible to reduce the errors when we upscale our model results. As the year's highest tide reaches the Bangladesh Sundarbans delta, a different story is unfolding. In Kalabagi, some villagers have chosen to leave for good. Others remain, resigned to whatever fate the king tide may bring. জোয়ার তো লাগিয়ে গেছে আমরা খুব দ্রুত বৃষ্টি বাদল আসছে যে খুব দ্রুত আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এখন কি হবে তো আল্লাহ সেই জানে এই জায়গার মায়া হারিয়ে যাচ্ছে পাচ্ছি না জন্মভূমি এই জায়গায় ভাই বেড়াটা আত্মীয় স্বজন আছে সেই জন্য আমি যাচ্ছি পারি এই যাচ্ছি জীবনের মায়া বড় মিঠুন টুকটাকটা নিয়ে তুই গিয়ে জায়গায় ওই জায়গায় থুই যাই
ভিতরে কি আর কিছু আছে ট্যাঙ্কি ফাট বাদে দিয়ে কাটি দিল না এখানে কোনো ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নাই সাগর জিতে গেছে আমরা হেরে গেছি From Bangladesh to South Korea to China, king tides shape the edge of a continent, building land, then tearing it away. Millions of people adapt, retreat, endure. The king tides obey only the rhythms of the sun and the moon. And the future of these coasts and their people will be decided by how much higher those tides should choose to climb.